those farmers, they must be part of the value chain. Because the pack house is very important. If we position it right, the pack house. Because if fruit like Puma for export, if Puma from the pack house, the quality is what by pack house. So, I'm a farmer Myanmar, they wanted to be part of that. Not only on production, also on the value chain. But the pack house, up on Puma crop. So, siyabulela ke ngalonto ngalomsebenzi omkhulu wenziweyo pha wamafama amnyama. Apha ke thina we've got we've got about 500 hectares. We do have another 500 again to be developed. Siyacela ke mongameli negqiza lakho kamandi premium lapho singalama farmer utshile lo HOD ngokwesinenhlanganiso izolo apha waka agriculture wathi sidinga ugraduate kuze kufika amafama amatsha lo fola begugese bethethe into ba got interest nabo ku citrus bazongena bangavalelwa sithi ngokukhongozela igrant from government. So into sicela yonke uLand Bank makavule mongameli nathi sikwazi ukufumana iloans from Land Bank sikwazi usimela funa usimela ngokuthi we want uLand Bank abe open kungabi indoda elapha phakathi kwethu kunye naye. They must fund us as individual growers because the individual growers we need that. Enye into in terms of the development about here, in jobs fund, equal CGA within the industry. Yeah, you can really do amaphondo mawancedise. Neli lethu iphondo uMEC wayekhona ngoko kwakuvunyiwe. Into mnasinelishwa about here apha kuTheku province. Kwakureshuffling isokuqunyiswa le department yakapha. Kumele ufumane abantu abathakho. Nangoku bikhona ukhona uMEC omtsha singengage naye sithi makazama xa sivuna in May siyacela bazame zokwayibheka azovuna ngoba uMEC uqala ukuba uqoboshane babehamba bevuna lo uMEC uMac lo ebesithembisa uzazovuna abazisiye akakho ngoku kukhomnye bayebuye ngozapha azoqopha nathi isikhalazo sinazo sisekuye umthumele wawudiya zonke isikhalazo sinazo sisekuye utata uMakoma umzukulwane kaDongumsobomvu nampuya is one of the farmers esilapha kwendini uNkosi Makoma uzanisizwe nampuya is part of us farm. So we need help. Blending together, we don't have a pack house out here. The partition up, we are creating each jobs about 1,550 each jobs from black farmers only. And I'm not talking about commercial farmers. 1,550 job opportunities after this creator of blending. We've got about 350 permanent jobs. The 500 gets a nice community developer. So that we create more jobs. Now it says it's a good business. So the long we get F years in Docket here, South Tetaku MEC. Clown to me lovers of food. And go. Amacha! Awe, two! Siyaqhuba ke ngoku sivumelene bizawuqhuba. Andithi utata lona uzawuthi xa gqiba uthetha wake kuthetha umama kwezi stakeholders. Abathunyiweyo ababini babathethe phakathi kwabo bakuzawuthetha umama phakathi kwabo ukwenzela umongameli ayibone lento kaMaxeke isenzeka ngoku. Kuwe tata. Man ulisena lo umile abavu yinensikwenike sekuthatha bala bayibhathi
Thona ngabahlali nathi abafutshane njengoba ngiyibonana ngimile apha. Okokuqala angenza umbulelo. Into endiyibonileyo ikhona la project ukayithemba nabantu community project. Ngalo mhla kaMamshana Maxeka ngivuse inkomo bese ibhondi lele ngecala. Into loboleza tractor yabona lambilu ngalityeletiza. Umama uyasoloko emnqanqwadini umntana wakhe amphakamisa. Ngalo mazi ndiyabulela. Okwesibili ke ngokuthi akoqala ubulele uqala. And then ke uzo hayi ngikhalazi uzoxela ugaxe ngedoda. Kuba ngaqale ngokubulela uzayilibala nedereke uqale ngokubulela uzeke ngokugaxe ngedoda. Mongameli apha indaba lencinane le wabhingoda. Iyona ndawo inursing ayikhulule solangisho. Asiphangile singabahlala abantwana bethu aphangela ixesha lencinane njengokuthi alebethetha ongofanga ukuthi basika neti-orange. Ukusukela ngoMeyi kuyokuthi ngoJulayi aphelele uqhambo emveni koko funeka bakhale kule mali kule senkanyana le-pension finance. Sifuna ukuthi umongameli funeka kazame ke kajonga uba ngenza iphi into ukuzama ukuthomalalisa izinto. Xa ungenzi into lesithukuthisi uye uphela usenza izinto ungamelanga uyazenza kanti xa ikhona into onokwazi ukuyenza iyakwanqwa lezinye izinto ubone usizi. Sibe nengxaki ke ingxaki ke ngoku amanzi apha eGqubhisi. Yiyona main problem esinayo. Amanzi asinawo apha sisele phaa emlanjeni neenkomo. Kanti ke kuthiwa ngosufuneka simane sihlamba qho izandla. Sihlamba ngantoni ngazingela amanzi? Kuba idram iinkomo esithoba funeka ndibhatale umzali i-50 rand kule malanyana ingekhoyo le-pension. Yenye yezinto ke mongameli esiyikhalazelayo sithi noko funeka kujonga indaba yamanzi apha. Kuthiwa vukuzenzele siyazama ukwenza igadi. Sizalitentahlala ngantoni nxa singenawo la manzi la? Ukuzama ukwenza elagalelo elithi vukuzenzele. Elandelayo indaba yezindlu mongameli. Abazali bethu notatomkhulu bethu kodwa bokulala emangcwabeni. Okoko kwakusithiwa ziyeza izindlu apha eGqubhisi. Asikasimani namhlanje. Ebeka bavela ke u-human settlement wake wathembisa kwasa-uniform. Igqibeliseke ngalamini ndabona bathi sizayishiya apha kunapha sikabuza kunina niCOVID balibheka ngaphini. Sifuna ke mongameli nawe premier uyasikhangele uba ngaba ithini into ezindlu zalapha eGqubhisi sizokwazi nathi uphendula. Elandelayo enkonga iba inokhambi phambi kokugqibela bethe mama funa bafutshane. Sinengxaki apha yekliniki. Ikliniki iza emveni kwenyanga ezintathu. Ubheke edolophini apha sibhatala 40 rand ukuya ukubheka phana nokuza apha 40 rand. Awuxelele ke ngoku lo mdlalo wepension kufuneka aphinde ephungule kwakule encinci abheke ekliniki okanye kuba umuntu uyagula kwebusuku. Uqeshile abhatala 200 okanye 300. Kwakulela nokuthutha kwakule mali besiceleke kumongameli no akazama noba sinoba nekliniki esinayo akuyokwazi ukuthi xa igula akwazi ukusuka kwamsinyane ekliniki. Ingathi bendithunywe kona abantu benza wamfutshane bandigqibile enkosi. Wemfutshane impela tata siyabulela kakhulu. Sikhawulezile silinda umama azothetha naye egameni le-stakeholder sakhe. Silunge ke sikhangele uba inoba bangaphi ke ngoku abaseleyo bayalunga apha abaphathiswa phantsi kwemkulu baphathiswa ngokwezinto eziphakanyisiweyo apha ukwenzela uba sikhawulezile soqukumbela umsebenzi. Kuwe mama. Enkosi mphathimkhulu antsibasalulu. Ndiye yandiphakama apha ndimadolasi. Mawubakhamile kunzima umama ukhokele. Ndingumama wesizwe samagqunukhwela. Ndikhokela ilali ezingu-42 ndineenkosana eziyi-30 phantsi kwam. Andingomama ulibhetyebhetye. Ndiyayithanda le nto uba sithetha ngumama. Andiyazi noba usandikhumbule mngqesha into endandithethe kuwe President uPhaya. Akumandanga ushiye your professional job and you come ubambe umntana ebukhosini and tomorrow you are kicked out without anything. Ndifuna niqwalasele loo nto ezorhulumente kuba ngomso abamama babambeleyo abantwana babo bazawusheka bengenanto. Makubakhabile akubuhlungu uhlukunyezwa ngomnye umama ungumama. Niyabona bantu bakwelona
ngoba ndime apha akumandanga kum namhlanje, was a member of the National Parliament. Iye esizweni sakho ifike yenza unothanda. Ngoba ndilapha nje kukho your member esizweni sam. I was not conduct yoqhuba asikhangazi thina sizingozi. Kodwa urhulumente sithi ngowethu sifuna uncedisana nani. Ndiyafuna nikhalimele loo nto eParliament. Nawe uthi xa ungene esizweni senkosi ikhontakthi inkosi yaloo ndawo. Iswesi ngumntu ongumama lo wenza loo. Akaqali namhlanje zintsuku emane yenza loo. Ngubani imama lokwenza abantu? Umama uPemtrell. Ndifuna into yokubana makubathabile xa niqhuba ezinkqubo zenu ningasishisi ngamakhosikazi sebukhosini kuba nithetha nge-gender-based violence le siphila kuyo singabama sunusishiya singomama. Ndiyamthanda umama uHlengiwe wakawasibiza kwi-programs zakhe sizambile singamanye lamakhosikazi sunushiya ngena sikhona. And ndiyayicinga into yokubana Mr. President wawusithembisile ngqisha, wawusithembisile sizinkosi wathi noko silinani elincinane elingu-232 apha e-Eastern Cape. Eso sithembiso ndicela usifezekise noko lithe xesha silindile nkosi. Sinqinqole egoqweni ngoku. Ngena mama isithembiso esasenziwe masike sideke siphunyezwe siyacela kuwe mama. Ndiyabulisa. Andizongabulisi mama Tokola, ngicela uxolo ngaloo ndawo. 2021 ndinguNoluthando Swarboy, ndingumhlali walapha eGqobezi. Ndithe ndobona ezakaRhulumente imoto phakathi kwezindlu esihlala kuzo. Ndaqonda into yokubana Mongameli hayi sibakhulelo wa-Bring Water. Khawusile kuloo ndawo uhleli kuyo mfokabawo. Noba kungenyuka kuthini Mongameli, ukhawusile ukukhiswa. Apha ndicela uncedisane nathi, nayo uyazama. Apha ezitratweni apha kuthi imoto zikhohlwe kuhamba. Sasinewali nangoku ezimnyama zakwamkhosi lazingena phakathi kwethu kuba kaloku apha ekuhlaleni besike sawelwa nangudisaster. Kodwa sasinda, ndingomnye wabo iwelwe yindlu kodwa uThixo wanam. Asinazi street light apha Mongameli. Unobangela uba nditsho icrime apha ekuhlaleni ingapha komlingo. Zezinye mhlawumbi khawusile eyawuthi xa sifakelwe ii-lights icrime ihle. Andizothetha kakhulu, ndiphethe neeleta ezimbini zesikolo zaseLower Bring Water kuba kaloku sibanintsi khange bavumeleke ubana mabangene apha phakathi. Zawufundwa ke mama ezileta ngabaphambili. Ndivuya kakhulu Mongameli nabalapha phandle abahlali. Ndifuna bandithethile nam ndibonye lokomiti kangakubana bazala balapha eholweni apha ekuhlaleni ndiyayigqatsa mna. Ndithanda ntoni khawusile noba bangandolatha mva kodwa zikhona eziqhubelekayo ngokundisolathwa mva. Ndithe nkosi Mongameli siyabulela siyiLower Bring Water siyigugesi sivuya kakhulu singaboni kumabonakude qha. Sikubona apha phambi kwethu nabantwana bethu bawuthe bavuye bethuna xa babona ootata noomama sibabona e-TV esithi ngolomhla ka-21 sibabone Lower Bring Water. Enkosi.
Nkosi kakhulu, malibongwe. Sizawumamela umfundisi olandelayo. Enkosi program director manje ngibonise tobana protocol observer ngibekuthanda kakhulu egama ngozwelandi ngokonsele ikhona yinzalelwane yala igugisi yelishwa kamazali baphuduswa apha. One of the things president emanje okokuqala manje ikhethe masiqale sibuleke. And one of the people okudala bebuza ukuthi sivota kangaka njani eBhofolo. Uthe eBhofolo but why singake sibone nopresident oyi-1? So you are the first president ukuthi makenze apha ngoba president futhi you are the first president ukuthi makenze apha kwi-African National Congress. So siyayibulela loo nto leyo. So uncedile ukufake noPrimi awuze naye apha ngoba uyafunakeka. Into yokuqala engenza kuyo ngithunywa yi-Raymond Mhlaba, Council of Churches engusihlalo wayo. Okokuqala ngiyeba abantu bathatha ngamanzi apha. Fortunately the deputy mayor wasematholo ukhona apha. Xa uthatha ngamanzi, it's not only this lendawo edinga amanzi. On the other side yale ntaba akho manzi phaa. Waterworks ingapha kwale ntaba, but ilokishi lapha ekhaleni kwayo amanzi agqitha apha kuyo angangeni abanamanzi. Asinamanzi nje kule area le, amanzi ayasokolisa. Indawo yokuqala leyo. Okwesibili ndithi ngiyenza lana lapha abazali bethu bafuduswa apha. Uba uya eqonzo bagcwele phaa atheni phaa ekhini esikhozweni ijabka bagcwele phaa. Oko sasithembise ukuthi it's either we are going to be compensated or sinikwe umhlaba. Akho nto ivakalayo. So it's not only abo balapha nabanye abantu abasuswa emhlabeni yabo apha. So manje kuthethwa ke ngokuthi makunikezwe lo mhlaba, siyayicela loo nto. Yilo ukuthi abanye abantu abayithandi laa nto ukuthi imihlaba mayibuyele ebantwini bayo. So siyayicela loo nto ukuthi mayenze. Okokugqibela ndihlale phansi, ndizohlala phansi ndithanda uzothetha kakhulu. Ndizohlala phansi intswelangqesho yeyona ndawo inkulu le. Njengoba kusiva aba bantu uMr Nohambele ethetha apha ukuthi baqesha abantu banyanisile. Besanda kuqala this month abantu, and towards the end of July kuya ku-August uphelile umsebenzi. Kuhleliwe abantu abaphangeli. Le yamanzi nentswelangqesho zezona nto zeyingozi apha kuthi. If bekunokwenziwa noba yi-factory encinci just ukwangeza okanye ukuncedisa abantu beyi-orange kulaa ndawo yabezajuice rather than bazokwenziwa kwenye indawo zenziwe kwalapha. So I think umsebenzi bunobheka. Thank you. Masibulele kakhulu kumfundisi. Sizawunika umama. Ndiyathemba ke uba emva komama kukhokhoyo makasondele. Uba ngutata lo uyabe ungogqibela kwi-stakeholders. Utata lo uzabe ngogqibela emva komama. Kuba ke mama siyabulela. Enkosi ngibulisa president. Awukuyola mna igama lami nginomhle sami. Ngilapha kule council yaseRhini. Ukuba lapha kwami ke president, just on the eve of iMandela Day of 2017, the 17th kaJuly 2017, thina apha sadudulelwa the first speaker of the Mhlaba municipality, uComrade uThoza Manjolo. And president, endicelayo ukuba makukhe kulandelelwe la case kakhulu kaComrade uThoza Manjolo. I-family izoba ne-closure, president. Ibuhlungu into ubone abantwana bonke bekule meko esiyibonayo ngoku kaComrade uThoza. Abantwana bakhe, omnye wabantwana bakhe president, ndingatsho ndithi is on drugs now. Ebengasoze laa mntana benjaba uThoza Manjolo. Sathi ke president
sasizihamba eza cases kwathiwa masilinde for 3 months i-case izawube iya e-high court. We were waiting for the date, the high court. Kodwa sathi xa sifika ngaloo date esilindele into yoba sizawuqalela ngedate e-high court president, kwaske kwathiwa i-case iyarhoxisa. Asiyazi ke kuba kutheni na. Siyacela president ukulandelela la case ngakumbi ngexesha loba ngale mini yanamhlanje kamama uCharlotte Maxeke, the first president of the ANC Women's League. Masiyazi into yoba i-case kaThozama izawukhe ilandelelwe president. Siyayicela loo nto leyo. Enkosi. Mandizibuyisele nam ndiyintlalo walapha eGqeberha. Ndizawuthetha nje into ezimbini. Eyona nto ndiyi-interested kuyo sipresident isikakhulu nasisiport, zinengxaki apha. Abantu bonke bathetha ngento yobana ikrime ininji. Kamandi i-aeroplane yakhe ihlike phaa emalini. Ibala lethu libiwe kwibhabhwaya. Every time sidlala ubetha kwalaa bhola ngabhabhwaya ifile funeka sithenge enye imoto. And sidlala kulelani ingenasponsor. You don't get the sponsor apha. Even amafama a-commercial, even nalana ebethetha apha amnyama angasoza basapoti ibhola. Imali esinayo ke into yesport ayikhuthazwa ngabantu abanemali, ayikhuthazwa ngumntu wonke nje nangumasipala. Ndiyafuna ukuyibethela loo nto leyo. Yayikhona ipromise uba zabakhwela ibala. Nabantu bathetha ngelayisensi ngavuya uba elabala bekude liloqala ibala laselalini elifakwa izibane. Ekufakwa izibane kweli ibala. Ndifuna udlula kakhulu Mr. President. Ulandela kuthathi besanduthetha apha ubemele i-Council of Churches esithi kwakwinto yeklima. Le ndawo yethu Mr. President, ukugqitywa kweklima by uMr. Ngoku, Advocate Ngoku, 2.5 million rand allocated le ndawo yethu ukuthi kuphuhliswe le ndawo yethu. Not even a sign yakhe yazama. Asiyazi aphelela phina. We try to follow up with the Slim Commission, the officials ezazikhona zathi zatshintshwa officials yaphela iduka ingaziwa. We should have been developed le ndawo yethu. Ndiyafuna kuke Mr. President mhlawumbi kubuze kwa-commission uba yatsho nabo mhlawumbi yasetyenziswa kwenye indawo okanye sagciniwe. Uba isagciniwe sisayifuna dona, sisayifuna la mali. Ndifuna ubala ngokubulela ngelithi elokugqibela. Sinomasipala apho ke kumhlaba. We know ke uba umasipala bethu banengxaki yemali. They have challenges zemali. Kodwa Mr. President, since akhululeka apha, akho neproject eyi-1 eyakenziwa ngumasipala. Not a single project kamasipala apha endaweni. Since okokoko into eyenzekayo kuzawuza uSandral angene ke ukhansila nguSandral uba kungena uSandral eyakamasipala iproject asiyazi abantu. Ndiyabulela. Mama notata i-stakeholders ezibekelele kakuhle umsebenzi wazo zawenza ngokuhle nokugqithisileyo. Kufika ixesha ke ngokuba upremier aresponde. Siyavana abantu basekhaya ngangangeni ke kuzo zonke, kodwa kakhulu uzawutsho uba kuyawuthini usuke lapha ubheka phambili. Ngoku sizawubiza inkulu baphathiswa yaseMpuma Koloni uchairperson weprovince uComrade uOscar Mambuyane aze azophendula. Ibaluleke kakhulu lento sigqiba uyenza. Kungakuhle uba singanalo ixesha loyenza all the time. Sibiza ke ngoku uComrade uDia. Over to you. Thanks.